Sekejap. Okey, saya tak tunjuk ya yang slide yang bunyi suara ni. Neuron ni ke tak tunjuk je? Okey, tunjuklah ni. Okay. So topic 5 neuron okay. I think you already have basics about neuron. Okay, so neuron is basically nerve cells, okay? Nerve cells. Sebab apa ni, brain is organ, right? So organ is made of cells. So cell for brain is neuron or nerve cells. Nama lain ya, synonym. Nerve cells or neuron. So that's why dia kata the structural unit or functional unit of the nervous system. Okay, now hari ni banyak kita nak cover juga tentang neuron. Okay, so neuron basically large, okay, large ke small? Okay, highly specialized cells that conduct nerve impulses from one part of the body to another. Okay, so function nerve cell satu sahaja. Okay, dekat sini to conduct nerve impulse. Okay, to conduct nerve impulse from one part to another part. Okay, so from one cell to another cell until it reach the target cells. Okay, that is neuron, introduction to neuron. Okay. Okay kelas, saya tak expect dia cakap kelas. Okay, so nota ni dah kot. Okay, dah disediakan untuk bercakap. Okay, so this is the characteristic of neuron, extreme longevity. Meaning that, okay, they can live throughout our lifetime. Maybe 100 years, maybe until we die. So they may survive forever. Okay, do not have a specific, they do not have a fixed lifespan. Maybe they forever. Okay, itu kelebihan dia extreme longevity. So you kena tahu karakteristik of neuron. Okay, so function optimally for a lifetime with a good nutrition. So if you want to take care of your brain, okay, so brain ada sel. So kita kena bagi makanan dekat sel tu kan. Okay, so you can take food such as dark chocolate ke, avocado ke, nuts ke, whatever good for your brain cells. Okay, so tapi dia extreme longevity. Dia tak macam sel yang lain. Okay, so boleh hidup sampai 100 tahun sel yang sama. Okay, sejak you dilahirkan. And then it is amitotic. So unable to undergo cell division. So kita tahu sel sifat dia akan undergo cell division kan, mitosis and then they divide. Tapi tak, bukan pada neuron, bukan pada nerve cells. Okay, so nerve cell do not have ability to divide or to undergo mitosis. Tu dia punya karakteristik. Okay. And then, so you tengok dekat sini, do not have ability to divide, cannot be replaced if destroyed. Okay, so brain cell ni lain sikit. And then high metabolic rate. Okay, meaning that dia perlu require continuous and abundant supplies of oxygen and glucose. Okay, so some brain cell class, okay, kalau macam dia akan start dying less than 4 to 5 minutes after oxygen supply disappear. Maksudnya kalau 4 ke 5 minit tu kalau kita tak cukup oksigen, memang kita punya brain cell kita akan mati. Okay, so nampak tak? Sebab dia high metabolic rate. Okay, that's why kalau berlakunya apa-apa kan, apa tu dia akan macam kejadian lah, lemas ke apa, dia akan
You faham kan? Dia akan pump maksud jantung, you pump darah ke you punya brain. Okay, sebab yang ni lah, sebab dia high metabolic rate. Okay. Next, I'm sure, tak suara pula ini. Okay, I'm sure you familiar. Madam, Madam? Tak ada suara dia. Sekejap, you all tak dengar suara ke? tak Tak, Madam. tak dengar. Sekejap, saya dengar you all. Boleh tengok slide tak? Boleh nampak ni. Okay. Any suggestion? Refresh, madam. Okay, now, boleh dengar. Boleh. Okay. Sorry ya, kejap. Okay, now. Gema tak? Gema, Madam. Gema. Now, gema lagi tak? Tak ada lah. Tak ada. Okay, thank you sebab bagi tahu. Okay, sekejap ya. Kat mana tadi? Saya pernah lupa dah. Okay, structure neuron kan? Tadi saya terang kat mana? Saya berhenti kat mana Special characteristics of neuron Apa dia? structure. Yang ni ya, structure of neuron ni kan? Dah siap kan? Saya dah explain. Tak, madam tak dengar dia explain. Oh, tak dengar. Okay, tak apalah. In fact, saya rasa you all dah familiar dah kot dengan structure of neuron. Okay, macam, so neuron is nerve cell. So basically, dia akan ada karakteristik of cells. Ada present ke? Present. Slide tak ada. Sekejap. Ayah, macam-macam. Sekejap. Okay. Okay. Dah, saya dah present. Nampak kan? Oh, ya. Okay. Okay, now structure dia sama saja macam sel kita yang lain. It has nucleus. So basically dalam ni ada DNA, ada ER, ribosomes kan. You can imagine lah dalam ni, sel ni, dalam sel body ni. Okay, and we have dendrites. You dah familiar dah, I'm sure. You have axon. Along here is axon. And dekat sini kita ada terminal axon kan. Okay, so basically ni structure dia lah. And kalau tengok
I think you still remember, this is myelin sheath. Kan you tahu kan myelin sheath yang cover axon tu, right? Okay, yang cover. Okay, those myelin sheath ni is made up of Schwann cells. Okay, Schwann cell ni yang membentuk, okay, ni layers and layers of this myelin sheath. Ni. So myelin sheath is made up of Schwann cells. Okay, ni structure dia tak ada apa sangat. Okay, yang ni part I think I can speed sebab you dah biasa. Okay, the largest portion of the neuron is cell body. Okay, and again saya tak nak mention banyak sangat. Ada nucleus, ada apa lagi? Ribosomes, ada ER, ni ada mitochondria, ni semua. Ada microtubule, whatever yang ada pada sel, so dia pun ada. You can see here. Okay, so tak ada apa pun yang ni. Okay, next. Okay, there are two types of neuron processes. Maksud neuron processes ni, maksudnya how impulse is transmitted. Macam mana impulse tu dihantar. Okay, from, for example, dia kata kat sini dendrites and axon. Why dendrite and axon? Because dendrites will receive signal. Okay, axon akan send those signal to another neuron or to another cells. Okay, nampak tak? Two process dekat sini. Sebab dendrite will receive signal, axon will send those signal to another neuron or to another cells. Okay, so basically you dah faham dah, dendrites short, highly branched, and numerous of them extend from the cell body. Okay, you dah tahu dah function dia, tolong ingat, receive stimuli and sending signal ataupun graded potential to the cell body. Maybe ni perkataan baru, graded potential. Lepas ni you akan dengar banyak kali. Okay, graded potential maksudnya impulse. Okay, graded potential, dia macam, not really impulse action potential, ada term dia. Graded potential ni macam ada signal. Okay, ada sikit signal tapi not that very strong. Okay, so ada signal lah. Okay, sending signal. So dalam kurungan dia buat graded potential. Okay, so dia akan receive whatever signal, okay, and send all the signal to cell body to function dendrites. Okay, nanti kita akan belajar lebih lagi dekat graded and action potential kat sini. Saya akan explain lagi later on. Okay, can be found at one end of the cell body. Yes, at the end of the cell body is dendrite. Okay, now axon. Okay, you dah familiar. This is axon. Okay, permulaannya dekat situ. Initial region of axon arises from axon hillock. Okay, yang ni dia tak ada. Dia tak tunjuk dekat sini. Gambar dia tak? Axon hillock. Okay, tak ada. Kalau you tengok dekat gambar, sepatutnya axon hillock dekat sini lah. This area. Okay, this area adalah axon hillock. Permulaan axon. Okay, initial region of axon arises from axon hillock and narrows, forming a slender process that is uniform in a diameter along its length. Ayat dia panjang tapi dia nak cakap lepas axon hillock ni dia akan membentuk slender shape, right? Along here. Okay. Tu je sebenarnya. And each neuron has a single axon leaving its cell body. Hanya satu sahaja axon leaving our cell body here. Okay, so function dia akan conduct nerve impulse from, daripada mana? Away from the cell body. Okay, to another neuron or a muscle or a gland. Okay, ini function axon lah, tolong ingat lah. Daripada gambar pun ada nampak, oh axon. So dia akan carry nerve impulse away from cell body to another neuron or another gland or another muscle. Okay, so please remember function dia. Benda ni benda yang you dah tahu dah sebenarnya, repeat saja. Okay, now ini saya dah mention dah tadi. Okay, in vertebrate, the axon of many neurons are surrounded by myelin sheath that is made up of Schwann cells. Okay, tadi saya dah mention kat sini, myelin you dah biasa dengar, tapi you tak tahu dia datang daripada mana. So it is made up of Schwann cells. Okay, and dia boleh nampak nucleus ni, nucleus of Schwann cell can be clearly seen, okay, at the myelin sheath here. Okay, now yang ni pun you dah familiar. Okay, the function of myelin sheath, so ini kena hafal, act as an electrical insulator and prevent movement of ions through it. You pernah dengar tak ions ni? Dia punya, pernah dengar tak masa sekolah menengah cikgu ataupun you hafal prevent movement of ions? Pernah dengar tak? Macam pernah. Macam pernah, ada yang tak? Okay,
kalau if you notice, okay, this is axon actually, okay, axon. And tadi saya covered, it is covered by myelin sheath. Sorry saya lukis macam ni. It is covered by myelin sheath. And dekat sini, okay, kawasan ni ada myelin. Okay, so dekat sini impulse is not generated. Memang kita tak boleh nak imagine lagi sebab tak belajar lagi. Impulse is not generated. Impulse is generated from axon. Kepada axon ni kan, impulse transmitted along the axon. Tapi dekat sini dia tak boleh nak impulse is not generated. Impulse is generated at the node of Ranvier here. Okay, apa yang berlaku dekat node of Ranvier is sodium and potassium. Ingat lagi tak sodium potassium pump tu? Okay, ada berlaku pergerakan movement of sodium and potassium at node of Ranvier here. So bila berlaku pergerakan or movement of ions, okay, dekat kawasan yang not insulated ni, node of Ranvier ni, dia akan generate impulse, electrical impulse. You dah tahu pergerakan ion, the movement of ion, move in, move out, dia akan menghasilkan electrical charge. Okay, itulah impulse, sebab impulse dalam bentuk electrical charge. Okay, electric. Okay, so dekat sini dia kata dekat myelin, function myelin adalah act as electrical insulator. So dekat sini dia insulate. So tak ada movement dekat sini. And prevent movement of ion. So tak berlaku movement of ion. Tapi dekat sini ada. Dekat node of Ranvier. Okay. So dekat sini saja. So myelin function as electrical insulator. Prevent movement of ion. So dekat kawasan ni kelas tak ada electrical impulse. No electrical impulse. No electrical impulse. Electrical impulse generated dekat bahagian ni. Node of Ranvier. Okay. At the node of Ranvier. Faham Nanti saya akan detailkan lagi. Faham. Okay, thanks. Nanti saya akan detailkan lagi sebab kita akan belajar lagi detail lagi. Okay, and then bila dia ada insulation dekat sini, so dia akan speed up transmission of nerve impulse. Because for example, you ada jalan yang panjang kan, you kena lalu semua benda ni. So bila ada myelin sheath dekat sini, okay, dia akan cepat sebab electrical impulse tu dia macam lompat. It's like macam dia lompat, dia skip bahagian ni. So cepatlah sini, dia istilah dia macam leap, jump. Okay, so penghantaran impulse lagi cepat. Dia tak perlu nak lalu semua dia nak generate impulse kat sini. Okay, keluar masuk ion kat sini kan, along the way, dia tak perlu. Dia hanya generate kat kawasan yang tertentu je, dekat node of Ranvier saja. That is why, okay, transmission of nerve impulse dia akan jadi cepat. Okay, so that is function myelin tadi sebab dia akan speed up transmission of nerve impulse. Okay, nampak tak dia buat dalam kurungan action potential. Okay, nama lain bagi nerve impulse adalah action potential. Okay, action potential. Tadi graded potential, right? Nanti kita akan belajar lagi graded and action potential. So saya nak you familiar dengan sini. Action potential is nerve impulse, penghantaran charge. Penghantaran impulse lah. So pergerakan along this axon, kalau you tak nak sebut nerve impulse, you can mention action potential, the movement of action potential. Okay, so now the action potential can leap or jump from one node of Ranvier to the next. Okay, by saltatory conduction. Okay, saltatory conduction ni refers bila impulse tu generate dekat, macam saya tadi, dekat node of Ranvier. Tadi kan dekat sini kan, dekat sini kan, it's like macam jump. Okay, so action potential or nerve impulse generated dekat this area only, sini tak, so dia akan lagi cepat. Okay, so please memorize the function of myelin. Act as electrical insulator and prevent movement of ions through it, and then speed up transmission of nerve impulse along the axon. Okay, faham? Batuk pula. Faham. Okay. Now, yang ni you all dah tahu node of Ranvier, a gap between Schwann cell ataupun a gap between myelin sheath is known as node of Ranvier. Okay, not insulated by myelin. Okay. Ni, they serve as a point along the neuron for generating signal. You can see here, ataupun saya boleh cakap generate action potential ataupun generate impulse. Dekat kawasan mana tadi? Dekat kawasan node of Ranvier. Batuk pula. Okay, so ni nearly all the voltage gated channel are concentrated in the gap. Okay, class, nampak tak ni?
You ingat lagi tak last sem? Ingat lagi tak? Ingat. Voltage gated sodium channel. Pernah dengar tak? Ke tak pernah dengar? Pernah dengar tapi kurang ingat. Okay. Madam, yang saya ingat yang K plus and A plus tu. Then that's good. Itu pun dah cukup okay dah. Sekejap lagi kita sentuh. Okay. So apa saya nak cakap dekat sini, hopefully you just imagine dekat kawasan node of Ranvier tu kan ada gap tadi kan, okay, between myelin tadi ada gap, okay, dekat node of Ranvier ni, okay, ada banyak voltage gated sodium channel. So this is plasma membrane actually, kan, sebab ni kan adalah sel. So bahagian luar axon ni dekat sini kalau saya besarkan lagi, dekat sini ada banyak, you see, ada banyak protein. So ni contoh dia voltage gated sodium channel. Okay, so dia concentrated in this area. Faham tak? Voltage gated sodium channel, dia banyak dekat situ. Setakat ni saya nak you faham yang tu je. Later on kita discuss lagi. Okay, we have a lot of voltage gated sodium channel. Maksudnya nanti you tengoklah macam mana. Okay, cuma nak tahu yang tu je, kena faham yang tu. A type of conduction that is triggered by action potential at node of Ranvier is called saltatory conduction. Ni dia ulang lagi. Dia nak kata macam ni dekat sini berlakunya tadi impulse jump kan, istilah macam dia jump dekat sini kan, action potential jump. So jumping tu saltatory conduction. Okay, next. Kejap lagi saya explain voltage gated sodium channel ni, so don't worry. Okay, next, glia. Okay, bukan gila glia, neuron glia. Okay, dia nak cakap glia dekat sini, function is supporting cells. Okay, you tengok gambar, supporting cells. Now, I want you to imagine, okay, previously we learn about cells. You bayangkan sel, dalam sel we have cytoskeleton. Right, cytoskeleton. So cytoskeleton tu supporting apa ni? It support the cells. Okay, it support the cells. Sama juga neuron. Neuron ada glia. So example of glia, nampak ni. This is glia. Even Schwann cell is a glia. Glia ni dia support neuron. Okay, function dekat sini supporting cell. Dia supports neuron. Support dalam bentuk apa kelas? Dalam bentuk dia nourish the neuron. Okay, jangan tanya saya macam mana dia nourish neuron. I don't know. Okay, dia punya detail punya story saya tak tahu, macam mana dia bagi dia punya mechanism saya tak tahu. Okay, glia nourish neurons. Okay, and then they insulate the axon of the neuron. Yang ni refers to apa kelas? Kali boleh relate. Insulate the axons of neurons. Contoh, apa dia? Boleh relate tak? Saya dah tanya. Myelin sheath. Okay, myelin sheath. Okay, insulate the axon of neuron, function glia. Sebab apa? Myelin sheath adalah glia. Okay, myelin sheath is glia. So, insulate the axon of neuron ni adalah, ni lah. Okay, glia lah, myelin sheath tadi. And regulate the extracellular fluid surrounding neurons. Okay, ni function in general glia. Okay, it is supporting cells. Dalam, you tengoklah dalam ni, supporting cells. Okay. So glia in central nervous system. Ni semua contoh-contoh glia. You ingat satu cukup lah. Astrocyte, contoh you nak ingat. Atau oligodendrocyte. Depends on you. Kalau glia in peripheral nervous system, contoh dekat sini, Schwann cell. Okay, so kalau dia minta contoh glia, you bagi Schwann cell sahaja. Tapi kalau kata PNS, then you have to be very specific. Okay. Ni glia structure dia. Okay, ni contoh-contoh tadi yang glia tadi. This is Schwann cell tadi. Here, what? Myelin sheath. Okay. Now, ni you dah familiar dah sebenarnya kan, types of neuron. Betul kan? You dah familiar kan? Sensory. Yang ni I think you can read on your own actually. Okay, sensory neuron tu apa? You dah tahu dah. Ni contoh kalau gambar macam ni kelas, make sure you can differentiate. Kalau interneuron, you nampak tak bentuk dia macam ni sikit? Kalau sensory neuron, depan dengan belakang dia lebih kurang sama je. Dia punya ni, bentuk shape dia. Kalau motor neurons, sebab dia nak nyampaikan kesan dia kan. So macam ni, yang paling besar kat sini. Motor neurons. Make sure you tengok gambar ni, you kenal. Mana tahu dia keluar gambar ke dia tanya tu jenis neuron apa. Okay. So sensory neurons, you dah tahu dah function dia convey signals from sensory receptor into the central nervous system. Okay, from dia akan sensory receptor, okay,
sensory receptor into central nervous system. Mana central nervous? Okay, ni brain you punya. Okay, central nervous system. Okay, ni the interneurons. Okay, integrate data and relay signal, connect sensory and motor. Kat mana kat sini? This one. Between sensory and motor. Siap bergerak. Okay, and motor. So ada interneurons dekat tengah-tengah. Okay, so motor neurons convey signal from central nervous system to effector. Okay, so yang ni gambar dia je lah. Okay, yang ni jarang keluar tapi faham je lah. Okay. Yang ni pun saya rasa you dah faham sensory receptor tu apa. At the end of the peripheral nerve, pick up information about the body's internal and external environment. Okay, and then this receptor dia akan detect changes. You dah tahu dah sebab sensor kan, sensory kan, detect changes. And then dia akan picking up that information and dia hantar dekat mana? Dia akan hantar to central nervous system. Okay, serat. Okay, this is senang je, tak ada apa. Okay, the integrative function take place in the brain or spinal cord. Integration. Okay, so this organ receive sensory information and make decision regarding the information. Your central nervous system, dia akan make decision. Okay, so kalau rasa panas ke, you might your brain might decide you need to move away from the painful stimulus. Okay, kalau orang yang kena kencing manis kelas, ada yang dah teruk sangat kan, dia punya receptor dia kan, dia punya sensory receptor dia kan ada gangguan nerve dia. Okay, sebab tu kadang-kadang yang teruk sangat, even kalau dia kena objek benda panas pun dia dah tak rasa dah, sebab dia dah tak ada rasa kat situ, dia punya sensor dia. Okay, tu kalau orang yang ada kencing manis lah. Okay, now effector. Ni you dah tahu dah, effector bila central nervous system make decision, motor function, okay, it then carries out a motor function. Okay, central nervous system akan carry out motor function. Okay, maksudnya the motor function is the stimulation of a muscle, skeletal, smooth, cardiac muscle or a gland untuk ambil tindakan, action. Okay, and motor function is carried out, neuron in the central nervous system carry an impulse along the peripheral nerve to either muscle or gland. They are called effectors. Yang ni you baca saja ya, bacaan ringan saja sebab benda yang you dah belajar. Just hanya sentuh untuk bagi you ingat sikit je. Okay, tak ada apa sangat. Yang ni yang saya nak explain detail. Yang ni yang selalu keluar exam. Transmission of impulse. Cantik gambar ni. You nampak tak? Electrical signals dekat situ. Okay, your cell body receive electrical signal from dendrites, okay, and they can convey the signals along the axon and to dendrites. So sepanjang ni yang nampak yang klik-klik, this is action potential. Okay, action potential or nerve impulse. Faham word saya guna action potential tu? Okay, action potential or nerve impulse. Nampak? So dia hantar kat mana kelas selepas ni? It will send those information to another neuron or gland or tak kisahlah apa-apalah dia akan, or another cells. Nampak tak? Kan? Cantik gambar ni. Okay, now kita nak discuss about transmission of impulse. Yang ni critical part. Yang ni yang selalu keluar exam. Okay, almost every year memang akan keluar lah transmission of impulse. Semua ready kan? Ready, madam. Okay, now transmission of impulse, okay, dia involve facilitated diffusion. Okay, now you dah pernah belajar, we have carrier and channel. Okay, carrier selalu it can change shape, not transport protein lah selalunya kan. Okay, channel protein yang saya nak highlight kat sini. Channel protein can be divided into non-gated and gated. Okay, non-gated example, non-gated leak ion channel. Ni you dah tahu dah, leak ion channel for example this one. Okay, K plus ni always open for K plus. Okay, so apa jadi bila dia open, mungkin dia akan keluar ke sana sikit kan. You still ingat tak? This is our membrane. Outside is more positive. Inside is more negative. Okay, ada negative charge outside, ada positive charge inside, but more positive charge relative to inside. Inside more negative charge.
Okay, so lagilah bila ada leak channel kat sini, K plus for example, K plus ion leak channel, dia akan keluar sikit. Sikit lah keluar. So, menyebabkan luar ni, okay, more positive compared to dalam, inside. Okay, so this is non-gated. Kenapa non-gated? Tak ada kawalan. You tak boleh nak control. Because dia dah memang macam tu. Dia memang dah bocor dah. Daripada dia, you lahir lagi memang macam ni you punya ni. Dia ada, it is non-gated. Okay, how about gated? Gated maksudnya ada kawalan. You tak simply mudah nak masuk sebab dia gated. Macam rumah lah. Rumah ada pagar dengan tak ada pagar. Rumah tak ada pagar, you boleh keluar masuk macam tu je. Okay, gated house. Okay, you tak boleh simply masuk. Okay, kena ada something to open pintu tu, gate tu. Okay, so sama juga dekat sini. Gated. Okay, gated. Okay, kita ada ligand gated, voltage gated, mechanically gated. Okay, nak buka benda ni, okay, transport protein ni, okay, contoh ligand gated. What is ligand? Ligand is chemical. Okay, ligand is chemical. So, open when appropriate chemical binds to the receptor. For example, apa kelas? Neurotransmitter. Okay, neurotransmitter. Hormon, contoh saya dah ajar tadi, adrenaline and noradrenaline can act as neurotransmitter kan, selain daripada hormon. So apa jadi? For example, kalau dia bind dekat sini neurotransmitter, bind at your protein, dia akan menyebabkan protein ni terbuka. Okay, terbuka. Mula-mula dia tertutup, you bayanglah dia tertutup. Lepas dia bind dekat sini, dia akan terbuka. Maksudnya this is ligand gated. Dia buka, open when appropriate chemical bind to the receptor. In this case, neurotransmitter. Kalau you tengok dekat sini, ligand gated jenis sodium. So, bila dia bind, sodium masuk. Okay, sodium masuk dekat sini. Tu ligand gated. How about voltage gated? Voltage gated open and close in response to changes in membrane potential. Nampak tak? Bila berlaku perubahan, okay, changes in your membrane, dia menyebabkan voltage gated ni terbuka. Okay, ada perubahan charge. Apa yang menyebabkan perubahan charge? Apa yang menyebabkan perubahan charge? Contoh macam tadi kan, macam mana cakap dia cakap voltage gated ni banyak dekat ion channel tadi kan? Sorry, dekat ion channel, dekat node of Ranvier. We have a lot of voltage gated channel. Okay, boleh tak you imagine dendrites tadi receive signal, send to cell body and sampai dekat axon hillock and dia punya signal tu kuat and dia akan generate action potential along this axon. Okay, apa yang jadi bila macam dia receive impulse, dia receive signal, berlaku perubahan charge dekat sini. Okay, perubahan charge. Okay, menyebabkan sodium ni, nanti saya akan cakap kenapa berlaku perubahan charge, yang tu mekanisme proses. Berlaku perubahan charge, menyebabkan perubahan charge arti positif, negatif. Dalam negatif, outside positif. Bila berlaku ada signal dihantar, perubahan charge berlaku menyebabkan, okay, mungkin dekat luar negatif sikit ke positif sikit ke kan? Dia berubah signal dekat situ. Perubahan tu akan trigger lagi banyak voltage gated channel to open. Okay? Dia akan trigger lagi banyak lagi voltage gated channel to open. Sama juga. Okay? Tak apa, yang ni kita. Okay. Open and close in response to changes in membrane potential. Yang ni dah cover dah last semester. Membrane potential merujuk pada perubahan charge. Charge distribution. So, bila berlaku perubahan charge, okay, dia akan trigger. Okay, kat sini, perubahan charge kat sini pun akan terbuka juga voltage gated channel. Sini pun akan terbuka. Okay, nanti kita akan belajar detail lagi dekat sini. Okay, impulse transmission. Cuma nak tahu kat sini dia voltage gated channel sahaja. You kena tahu tu, kena faham. Ada banyak. Okay. Mechanically gated channel, yang ni open in response to physical deformation of the receptor. Dia terbuka, dah ada pressure, tekanan dekat sini, okay? Tekanan ni general lah, umum, bentuk general. Kita tak tahu ada macam-macam yang boleh buat pressure to our cells kan? Tapi ni tak glamour sangat. Yang ni yang akan selalu ditanya, ligand gated and voltage gated. Okay, next, dia nak terang balik membrane potential. Okay, membrane potential. Ingat lagi tak membrane potential? Ingat tak kelas membrane potential?
Ingat tak charge distribution semua ni? Ingat tak? Tak, Ingat tak madam. kelas? Tak. Okay. Tak eh? Ingatkan lagi kan yang you belajar tu voltage yang ni nampak ti outside is more positive, inside is more negative. Ingat lagi tak ni? Ingat tak membrane? Kita punya membrane is always like this. Okay, it's always like this. This is when our neuron in resting state ataupun does not transmit any impulse. Bila dia tak transmit any impulse, this is how our neuron punya dia punya dalam dia lah. Dalam axon dia macam ni. Okay, inside negative, outside more positive. So if you put voltmeter, then you can measure. So negative 70 is resting state. Okay, kita pada resting state. This is when kita tak transmit any impulse. Okay, so dekat sini kita voltage. Yes, bila you measure any energy yang ada pada ni, you get kat sini bacaan kan, voltage. Okay, so nampak tak voltage recorder, you get something, reading. Okay, so voltage is the measure of potential energy. So ada potential energy, macam battery. Okay, battery ada potential energy. When you put voltmeter, then you can get voltage. Okay, so battery you tak nampak tenaga tu tapi you know that battery ada potential energy kan. When you measure that potential energy, you get voltage reading. Okay, sama juga voltage is the measure of potential energy generated by separated electrical charges. Apa yang menyebabkan ada reading dekat situ? Because of electrical charges. Positive, negative. Macam yang ni, positive, negative. Battery pun sama, positive, negative. Kan? Okay. So it is always measured between the 2 points. Kat mana dia letak? Dekat luar dan juga dekat dalam. Okay. So plasma membrane of neurons always had an unequal distribution. Ni penting untuk kita maintain. Okay. Plasma membrane of neurons and our cells, okay, sentiasa unequal distribution of sodium and potassium. Dia tak boleh sama. Dia kena sentiasa berbeza dalam keadaan biasa when you relax. Okay. So dia akan create electrical gradient. Ada kecerunan. Okay. It will create electrical gradient. Outside more positive, inside more negative. So ada charge separation here. When there is charge separation, there is unequal distribution kan. So it will create potential energy. Okay. So dia ada membrane potential. Kita panggil dia membrane potential. Dia ada potensi. Because it has potential energy, so it has membrane potential. So when you measure, you will get voltage. Okay. Now, okay, the electrical gradient is called potential difference that exists at every cell plasma membrane. So perbezaan potential kat sini, difference ada perbezaan. Yang kita panggil dia, yang ni lebih penting, yang kita panggil dia membrane potential. The charge difference, perbezaan tu. Okay, the charge difference ataupun voltage across plasma membrane is called membrane potential. Yang nak tunjukkan that your plasma membrane ada potential energy, ada electrical charges, ada perbezaan dekat situ. Okay, perbezaan, charge difference. Okay, faham kan? Ingat balik kan? Saya just cuba bagi you ingat saja. Saya tak ada ajar yang baru pun. Ingat kan? Yes, good. Now, okay, apa yang menyebabkan inside more negative relative to outside? Okay, relative to outside. So here we have positive charge, positive, negative, 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 numerous negative charge. Okay, there are 3 factors. Okay, there are 3 factors. Kat sini, okay, saya nak baca very clear. Resting membrane potential, potential difference in a resting neuron that is not transmitting any signal. Okay, class, resting state. Tadi saya ada mention, resting membrane potential. This is when neuron does not transmit any impulse or action potential. Tak ada signal apa-apa dihantar. Inilah keadaannya. Macam saya kata tadi, inside negative, outside more positive. Okay, ada 3 sebab dia tadi, 3 factors that result in differences or charges between the extracellular fluid. Sekejap, saya tengok siapa yang masuk. Lambat. Tapi tak apalah. It's okay, ada sebab kot.
Okay, ada 3 factors yang penting selalu masuk exam. Okay, 3 factors. First is ionic concentration. Second, nanti saya explain. Second is sodium potassium pump, which are you already familiar. The third one is leak ion channels, which you already familiar. Tadi saya dah explain ya, leak ion channels. Kan, saya dah explain kan. Okay, adalah refers to membrane proteins. Tadi kat sini. Okay, refers to membrane protein here. Okay, refers to membrane protein. Okay, that are more numerous for K plus than Na plus. Maksudnya K plus ada banyak dia punya channel dan dia sentiasa terbuka. Okay, leak, terbuka, bocor. So this channel function in allowing little sodium to diffuse in but allows more potassium to diffuse out. So you boleh nampak dekat sini, for example ni sodium kan kita nak K. Okay, ni K plus. Okay, so banyak K plus yang keluar. Sebab dia ada banyak yang ni. Banyak. So menyebabkan outside more positive relative to the inside. Kenapa saya guna relative? Because nak cakap dalam pun ada juga negative positive charge ni. Okay. Tapi lebih banyak di luar positive charge. Okay. So nampak ya, first factor, third factor, saya explain the third factor dekat sini, leak ion channel sebab you dah familiar. Okay, yang second factor sodium potassium pump, you dah familiar dah. Okay, sodium potassium pump will actively pump in, pump masuk, apa dia? 2K plus, okay, 2K plus for every 3 sodium out. Okay, kalau saya lukis dekat sini NaK, nak. So banyak Na dekat luar, right? Banyak Na kat luar, banyak K plus dekat dalam kan, macam tu. So untuk maintain yang ni, kita kena maintain dia, kita kena sentiasa pump into potassium, okay, and pump out 3 sodium. So nampak extra 1 positive charge dekat sini. When you have extra 1 positive charge, so kita boleh kata outside is more positive relative to the inside. Okay, yang the first factor ni ionic concentration. Yang ni senang je kelas. Ionic concentration refers to yang ni, nampak tak? We have a lot of proteins, we have a lot of carbohydrates, we have nucleic acid, ni semua carry negative charge and they are abundant inside the cell and they're too large to diffuse out, dia tak boleh nak keluar. Okay, protein semua. So ni kita panggil dia fixed anion. So they trap inside here, so it carry negative charge causing inside more negative relative to the outside. Okay, resting membrane potential. You nampak tak kenapa dia guna tu? Sebab dia resting state. Bila neuron tak transmit impulse, do not transmit any impulse. So dia dalam keadaan rehat. So inilah keadaan dia bila dalam keadaan rehat. Outside more positive, inside more negative. Walaupun laju, faham ke tak? Kelas, okey ke? Tu pening. Ada soalan? Madam, yang leak ion channel tadi maksudnya ion channel untuk K plus lagi banyak daripada Na plus lah. Yes, kita ada both. You can see here Na leak channel, K plus leak channel. Tapi kita ada lagi banyak K plus channel compared dengan sodium channel. So lagi banyak K plus keluar compared to sodium masuk. Ada so K plus carry positive charge kan? So that's why more positive charge outside. Okay? Okay, madam. Leak tu bocor kan, macam tu lah. Jadi dah familiar, so cuma you kena ingat lah berapa keluar berapa masuk ni, you kena ingat kan, tu je lah. Okay, so ni nampak lagi resting membrane potential. Resting maksudnya tak transmit impulse lagi you kena faham tu. Okay, nampak kan, ni semua ni lagi besar gambar dia. Okay, sodium potassium pump, ionic concentration, leak ion channel, mana leak? Leak tadi pula, leak ion channel. Okay, ni semua 3 factors. Okay. Resting potential, resting membrane potential. Ni dalam keadaan rehat. Ada dengar sekejap. Ya. Kita dengar suara kan?
Okay, semua nampak? Ada soalan tak dekat sini? Two factors ni. Tak ada kan? Semua faham kan? Semua faham Okay, I guess tak ada apa-apa kot. Okay, yang ni yang nak masuk ni ya. Okay, nampak graf-graf ni kan? Saya nak, here I want to touch about action potential, gradient potential, apa maksud itu. Okay, tadi kita dah belajar tentang resting potential. Okay, keadaan membrane, how your axon, actually kat sini lah, keadaan membrane kat sini. Okay, sinilah. Okay, macam mana dia kan, keadaan dia dekat sini you dah tahu dah. Okay, always negative inside and positive outside. Okay, sebab kita kena maintain tu, ada gradient. Okay, now bila kita nak transmit impulse or action potential or electrical charge, okay, sebab kan action potential impulse tu dalam bentuk elektrik kan, so kita nak buat changing membrane potential, nak perubahan pada membrane. So tadi kita kata positive, negative, which is macam ni, positive outside, okay, negative inside. Now, bila kita kata changing membrane potential, this situation will change, nanti akan berubah. Bukan positif kat luar, negatif kat dalam, dia akan berubah. Now, kita tengok Neuron use changes in their membrane potential as signal to receive, integrate and send information. Okay, indirectly kita tahu, okay, impulse dalam bentuk elektrik. Okay, macam mana? Daripada perubahan charge dalam ni. Neuron use changes in their membrane potential. Perubahan charge dekat sini sebagai signal. Okay, whatever changes that occur in your plasma membrane here act as a signal. Dia punya sebagai signal, electrical signal to receive information or to integrate whatever send information. Okay, stop sampai sini pun tak apa. Okay. Now, a change in membrane potential can be produced by, macam mana berlaku perubahan charge dekat sini? Okay, how? Soalan dia how dekat sini. A change in membrane potential can be produced by anything that alters ionic concentration on the two sides of membrane, or anything that can change membrane permeability to any ion. For example, tiba-tiba ada dekat sini ada Cl punya channel. Kita trigger channel ni untuk terbuka. So lagi banyak Cl keluar. So bila Cl keluar, berlaku tak perubahan charge pada membrane? Berlaku sebab bila Cl dia terbuka, trigger, ada something yang trigger dia terbuka channel ni, so dia akan keluar, menyebabkan outside become more negative, inside become positive. So dah berlaku perubahan charge. Nampak tak? Perubahan charge. So apa dia punya faktor dia ni lah, ionic concentration, membrane permeability to any ion. So menyebabkan perubahan charge dekat sini. Okay? Now, term-term ni sangat ni hyperpolarization, depolarization, axon hilap, benda ni agak berat sikit. Saya tahu, you all semua okey lagi ke? Okay, now class, ni saya nak tunjuk gambar ni. Okay, saya nak tunjuk gambar ni. Dia kata generation.
Kasih. Okay, ni generating action potential, generating impulse. So yang story yang kita cerita tadi, resting state tadi, resting memory potential ni cerita tu dekat sini kelas. Kalau kita boleh graphkan dia. -70. This is when your neuron does not transmit any impulse. So apa berlaku dekat axon? Along the axon. Ni kan, when you does not transmit any impulse. Ni dia punya conditioner, -70 millivolts. Okay, sebab inside negative, outside positif. Tapi bila berlaku perubahan charge, apa maksud berlaku perubahan charge? Imagine here, you touch any hot objects. You touch any hot object. So, it's like macam ada signal. Dia akan trigger your membrane. Okay, untuk berubah dalam dia ni. Okay, akan ada berlaku perubahan dekat sini. So, nanti akan berlaku something dekat sini. Depolarization. Saya skip dekat sini dulu Saya skip slide-slide lain. Akan berlaku depolarization here. Okay, depolarization, you can see here what happened to the membrane potential. Agak-agak dalam ni jadi apa? It become more positive, right? More positive and less negative. So, mungkin keadaan membrane waktu tu, dalam dia become more positive. Tapi, okay, more positive. Tadi negative, okay, more positive. Inside more negative. Sepatutnya outside positive, inside negative bila dalam keadaan rehat, -70. Tapi berlaku perubahan charge, now depolarization, okay, dalam pula more positive, inside pula. That's why kalau tengok graf dia menaik. Okay, depolarization. Okay, now, okay, tak apa. Ini graf resting state tadi. Okay, yang ni saya tak nak explain lagi. Kita tengok apa maksud dia. Kita tengok balik yang ni. Sebab ini susah nak terangkan sikit. Now, the term hyperpolarization and depolarization, tadi you kena tahu describe changes in membrane potential. Ni describe perubahan yang berlaku pada membrane related to resting membrane state potential. Tadi resting membrane state dia dapat macam ni. Okay, dia macam ni kan, resting dekat sini. Okay, depolarization tadi nampak dekat sini kan. Okay, yang menunjukkan dalam dia lebih positif. Okay, now hyperpolarization pula apa jadi? Hyperpolarization dia jadi macam, sekejap saya tukar kat sini, terbalik macam ni. Hyperpolarization refers to keadaan yang dalam membrane ni become more and more negative. Let's see, tadi saya kata outside positive, inside negative kan. Now dia akan jadi lagi more and more negative. So hyperpolarization. So perubahan yang berlaku pada membrane kita akan divide into two types. Hyperpolarization maksudnya dalam tu akan jadi lagi negatif, or depolarization maksudnya dalam membrane tu it becoming more positive ataupun less negative. Faham ke tak? Yang ni you tak boleh nak relate lagi tau sebenarnya kelas. You tak boleh relate lagi macam mana impulse transmitted sebab saya tak ajar lagi yang full cerita. Saya ni baru macam vocabulary dia sahaja. Okay? Okay, yang ni dekat mana berlaku? Along the axon Cerita ni sebenarnya along the axon. Okay, so hyper, boleh bayang tak dekat sini hyper? Kalau graf ni dekat sini, tak ada. This one, hyperpolarization. So any changes to membrane, ada dua saja. Hyperpolarization, sebab dalam dah negatif. Kalau hyper lagi, kan dah banyak negatif, hyper. Okay, kalau dia naik ke atas positif, it become depolarization. Okay, itu changes yang berlaku pada membrane. Okay, now hyperpolarization is an increase in membrane potential. Inside of the membrane become more negative. More negative. Tadi dah negative 70 dekat sini. Now maybe ni something negative berapa saya tak tahu. Maybe lagi tinggi, negative 100 ke kan. Okay, it become more negative. Results of outflow of positive ions or inflow of negative ion. Maksudnya apa kelas? Kenapa jadi negatif kat dalam? Kalau jadi negatif dekat dalam, maksudnya ada banyak lagi kemasukan ion yang negatif. Inflow of negative ions. Kan ada banyak lagi ion yang negatif. For example, chloride ke masuk. So it become more negative. Ataupun outflow of positive ion. Ataupun positive ion keluar. So bila keluar, dalam jadi lebih negatif. So we call it hyperpolarization. Faham? Faham. Okay, Faham. now
Good. Depolarization. This is just vocab. Don't worry. Later on process. Depolarization is a decrease in membrane potential. Okay. Decrease in membrane potential. Yes. You nampak dekat sini. Tadi membrane potential negative. Now dia dah makin positif. Okay. Inside the membrane become less negative or more positive. Okay. Dua ayat ni boleh guna. Okay. Memberi maksud yang sama sahaja. Inside of the membrane become less negative or more positive. Okay, so involve opening of sodium gated channel, increase membrane permeability towards sodium ion. Okay, maksudnya kelas bila sodium channel, okay, dekat sini dia kata sodium gated channel. Okay, sodium gated channel, only for sodium ya. Okay, only for sodium. Jangan bayangkan potassium. So if you can imagine dekat sini, kita ada sodium gated channel. Okay, sodium gated channel. Ada something yang trigger yang membuka sodium gated channel ni. Okay, now ada something yang trigger dia buka. So bila dia terbuka, apa jadi agak-agak? Okay. Apa jadi? Sodium buat apa? Sodium akan masuk kan? Akan masuk. Sebab sodium banyak kat luar. More sodium outside. Sodium akan masuk. Bila sodium masuk, dalam become apa? More positive. Inside become, bukan, inside pula. Dalam inside lah kan. So dalam akan jadi more positive. So that's why kita panggil depolarization. Become less negative ataupun more positive here. Okay, that is depolarization. Okay. Kita ada macam-macam ya, sodium gated channel, potassium, ada sodium potassium gated channel, so ada macam-macam nama. Okay. Now, changes in membrane potential can produce two types of signal. Ada dua jenis signal. Bila berlaku perubahan charge in your membrane, ada dua makna. Sama ada graded potential or action potential. Now class, action potential saya kata tadi nerve impulse. Okay, dia akan travel along the axon. Yang ni akan create nerve impulse. So dia akan send to another neuron. Okay, yang ni kan, dia akan send to another neuron or another gland ke muscle ke kan. Tapi kalau dia create graded potential is dia signal juga tapi short signal. You ingat lagi tak axon hillock tadi, kelas? You ingat tak axon hillock? Okay, now saya lukis. Okay, ni walaupun buruk sekejap. Okay, axon hillock dekat sini kan. So dekat sini kelas, okay, axon hillock ni. Okay, so dendrite will receive signal maybe from another neuron or from ada lain-lain lah. Kita tahu dia akan receive signal. Okay, and dia akan send to cell body, right? Cell body. And dia akan send to axon. Okay, sebelum dia send to axon, dia akan pergi jumpa kat axon hillock ni dulu. Okay, axon hillock ni akan, okay, apa berlaku dekat sini ada banyak channel. Okay, ada banyak gated channel. Okay, apa jadi dekat sini? Kalau signal yang dihantar ni kuat, okay, bila dihantar tu kuat, dia akan create action potential. So nerve impulse will be transmitted. Kalau dekat sini signal tu hanya sikit saja ataupun lemah, dia tak akan send signal. Okay, so dia akan mati dekat axon hillock tadi. Signal akan mati dekat sini. Contohlah you terpegang objek panas sangat. Okay, so dia akan send signal. Okay, berapa perubahan charge dekat sini? Signal tu kuat sebab you touch hot object. So dia akan send signal, so you remove from the hot object. Contohlah you pegang objek yang suam-suam kuku saja. So dia akan create graded potential tapi dia akan mati dekat sini. Faham tak? Dia short distance saja. Ya. Yeah? Usually incoming signal over short distance. Dia mati dekat sini. Dia hantar signal dan dia mati dekat axon hillock. Action potential dia long distance signal. So dia kuat sangat signal tu. Okay, dia akan travel along axon. So kita panggil dia action potential or nerve impulse. Yang ni yang kita nak. Action potential ni. Okay, graded potential dia akan habis. Mati dekat sini terus. Dia tak akan dihantar ke axon. Sampai sini saja axon hillock. Faham tak? Faham? Faham ke? Ke tak ni? Confused lagi. Okay, so membrane potential kan, perubahan charge. Kalau perubahan charge tu kuat, okay, dia akan trigger more and more voltage gated channel dekat sini terbuka and dia akan send signal.
Kalau dia hanya sikit saja dia punya perubahan signal tu dekat sini, graded, mati terus dekat sini. Dia tak trigger dah. Dia opening of voltage gated channel dekat sini. Okay? Tak apa. Later on you akan nampak. Okay? So graded potential has a magnitude that varies with the strength of a stimulus. Larger stimulus causes greater change in membrane potential, decay with time and distance from their source. And tak perlu hafal lah kot. Okay. Action potential, constant magnitude and regenerate in adjacent region of membrane, generate only in axon. Okay. Action potential ataupun nerve impulse tu dia akan regenerate in adjacent region. So dia akan merebak sepanjang ni. Okay. Sekejap lagi kita ni lagi. Okay. Confused lagi ke kelas? Susah nak relate kot. Susah tak nak relate? Susah sikit. Susah sikit. Nak faham tu kan? Dia sebab dia baru. Benda ni baru. Nanti kita akan repeat banyak kali lagi kalau you tak faham. Okay. Tapi tak perlu hafal pun graded potential tu apa. Yang action potential you just tahu this is impulse. Okay, this is impulse. Okay, in many neuron transition from graded potential to action potential take place at axon hillock. Ni yang saya cakap, axon hillock. Okay. Faham tak? Graded potential tadi saya kata dia lemah kan. Tapi kalau dia kuat, larger stimulus, graded potential refers perubahan tadi kan, perubahan pada membrane potential. Kalau dia kuat, baru dia menyebabkan perubahan pada membrane potential. Okay, tapi yang kuat, yang maintain action potential. Along here is action potential. Graded potential sampai kat sini sahaja. Okay, tak apa. Yang tu ni contoh, changing membrane potential. Cuba tengok gambar ni. Graded hyperpolarization, graded depolarization, action potential. Nampak tak graded tu? Dia tak create action potential, right? Graded tu perubahan sahaja pada membrane potential. So graded hyperpolarization. You nampak tak ni? This is negative 70. Resting potential state. Graded. Okay, dia nampak dia makin negatif. Inside become more negative. So dia, inside become more negative, maybe graded hyperpolarization produced by increased membrane permeability to K+. So K+, bila dia banyak, dia keluar. Okay? Bila K+ daripada dalam banyak keluar, dia menyebabkan dalam become more negative. That's why hyperpolarization. More negative. Maybe this is something negative 80. Dalam lagi negatif dalam membrane. This is graded depolarization yang causing by this. Nampak dia tak macam action potential. Yang ni dia mati dekat axon hillock tadi. Okay, so nampak tak sikit je perubahan graded potential. So graded depolarization produce two stimulus kat sini. Okay, that increase membrane permeability to sodium. So kalau ada increase membrane permeability to sodium, apa jadi? Sodium daripada luar masuk. Bila masuk dalam become more positive ataupun less negative. So nampak tak dia naik sikit. Dia become more positive. But for your information, dia tak cukup strong untuk lepas threshold level dekat sini. For your information class, kalau dia perubahan dalam membrane tu dia exceed this threshold level, okay, action potential will be created ataupun electrical impulse ataupun apa lagi? Electrical impulse, nerve impulse will be generated. Yang dekat sini action potential. Okay, the word action nak cakapkan ada berlaku penghantaran impulse along the axon. Okay. Kalau you tak boleh bayang, you bayangkan gambar axon dekat sini. Bla 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 kan. Ni cerita ni dekat sini. Cerita ni. Okay. Along the axon tadi dekat node of Ranvier class. Okay, to be more specific at the node of Ranvier. So apa jadi kat sini, you can see here, this is resting state, negative 70, outside more positive, inside more negative. Bila dia berlaku perubahan, this is graded potential juga lah sebenarnya, berlaku perubahan in your membrane. For example, dia ni semakin positif, right? Semakin positif. Maybe dekat bila dia semakin positif, you boleh bayangkan sodium ions. Okay, sodium ion masuk, for example. So bila dia masuk, dalam become more positive. Or less than, nampak tak? Dia naik sikit. And dia exceed this threshold level. Bila dia exceed this threshold level, dia akan naik lagi. Zap lagi banyak lagi sodium channel open. More sodium channel open. Bila open apa masuk? Dia masuk lagi banyak kat dalam. Apa jadi kat dalam? Become more positive or less negative. You see here, become more positive.
Okay, ataupun less negative, you boleh cakap. Okay, ni maksud dia action potential. Action potential adalah impulse. That is how your body create impulse. Okay ke tak? Susah nak faham ke? Topik ni paling senang sebenarnya. Okay, it's just that nampak kompleks je. Ini cerita panjang di kelas. Ini cerita panjang je. Okay. Larat lagi tak? Saya stop sampai dekat sini saja. Cerita. Sekejap. Yang ni saya tak nak. Ni saya tak nak. Sekejap. Sampai sini je. Yes. Sampai sini saja saya akan stop. Okay. Dekat sini. Saya nak you tahu every stage ni apa yang jadi. Now, semua orang tengok dekat sini. Sekejap. Kita tengok satu-satu. Nampak tak ini graf? Ni, ni keadaan apa? Ni keadaan apa ni kelas? Resting. Resting state. Good. Resting state maksudnya apa? Neuron does not transmit any impulse. Apa jadi waktu ni kelas? All gated sodium channel are closed. Semua all gated sodium channel closed. So bila close, sodium dengan potassium tak boleh keluar masuk. Hanya 3 faktor tadi sahaja. Ingat lagi 3 faktor tadi? Sodium potassium channel, ionic concentration, ionic channel untuk maintain outside positive, inside negative. Ni sahaja. Faham Ni sahaja yang berlaku during resting state. The 3 factors tadi. Tapi during resting state juga semua yang gated, jenis gated bukan sodium potassium channel. Yang jenis gated, macam you need something untuk buka all gated sodium potassium channel memang close. Totally close. Okay. Ni penting please guna perkataan gated. Ni wajib kalau kelas please guna perkataan gated. So apa berlaku dekat sini? At resting potential, voltage gated sodium and potassium channel are closed. Only the leak channels are open, maintaining the resting membrane potential. Nampak? Faham ke tak? Faham ke tak? Hanya the 3 factors tadi sahaja. Yang jenis voltage gated, tutup. So class, kalau disuruh explain yang what happened at this stage, so you akan explain macam ni. This is the resting state. At this stage, okay, voltage gated potassium channel and sodium channel are closed. Only ion leak channel open. Okay, only ion leak channel open. Nampak tak? That is how you explain. Kalau dia suruh cerita, aku jadi kat situ. Please guna voltage gated because sebelum ni soalan pernah keluar, student yang tak guna voltage gated, dia hanya cakap sodium potassium channel open or close, dia tak nak terima. Dia nak voltage gated. Okay, dia nak voltage gated. Okay, next. Now, saya nak tadi kat sini, ni kita nak terangkan kat sini pula, depolarization. What happened at this stage? Agak-agak apa berlaku kelas? Tadi dia becoming more positive or less negative. Maksudnya apa dekat sini? Okay. Maksudnya, bila dekat sini, sodium channel open. Nampak tak? Sodium channel open. Kelas, perasan tak dia dah tak guna voltage gated pula kat sini? Nampak ke tak? Voltage gated ni awal-awal tak perubahan charge. Ada something yang bind yang menyebabkan dia ni terbuka. Okay, yang dekat sini pula sodium channel open ni dia dah tak perlu voltage dah sebab membrane potential dekat sini dah berlaku perubahan. Dekat sini berlaku perubahan, ada voltage gated tu, dia punya perubahan tu very strong dan dia affect sodium channel dekat sini. So sodium channel dekat sini terus terbuka. Okay, sodium channel tak perlukan voltage sebab sini dah berlaku perubahan membrane. Okay, so what happened here, you akan cakap sodium channel open. Bila sodium channel open, what happened? Sodium, saya rompak sini sodium rush into the membrane. Masuk. Sodium kat lubang jadi masuk kat dalam. So what happened inside here? The influx of sodium further depolarize the membrane and opens more sodium channel. Dia macam berjangkit. Ada satu yang terbuka, yang lain akan terbuka. Yang ini, please imagine ada banyak sodium channel dekat sini. And it will trigger more and more sodium to open. Bila more sodium to open, apa jadi? Influx of sodium dekat sini masuk lagi banyak, causing the inside become more positive ataupun less negative. Okay, so dekat sini kata when depolarization ingat depolarization refers to the inside that become more positive.
Okay, more positive. So sodium masuk, it become more positive or depolarized. Okay, so what happen? Okay, eventually all sodium are open. Macam saya kata dia macam jangkitan, dia akan trigger more and more sodium to open. And rapid depolarization produce sharp upward spike of adduction potential to about 30 millivolt. Maksudnya kelas, kat sini, okay, bila berlakunya depolarization, more and more sodium channel open, dia akan menyebabkan apa dia cakap up to 30 millivolts and it will create action potential ataupun impulse transmission. Dia akan mewujudkan impulse dekat situ, action. Ada electrical charges dekat situ, perubahan yang agak mendadak, yang besar. Okay, tu maksud dia. Okay, the influx of, so kalau dia suruh cerita dekat sini, what happened class? You dengar ayat saya baik-baik What happened during stage 2. Contoh dia labelkan sini stage 2. So apa yang you kena cakap? First kali, you kena cakap, okay, more sodium channel open. You kena guna keadaan more. Okay, more sodium channel open. Next, you guna point ni. Okay, more, guna voltage lagi. Sorry, yang ni voltage juga. Okay, ni pun voltage. Okay, more voltage gated channel open. Okay, sodium rush into the membrane. Okay, point tu kena ada. Sodium rush into the membrane. Point ni. Okay, next point you kena cakap the influx of sodium into the cell. Ada cakap tak into the cell? Tak ada The influx of sodium, okay, into the cell. Okay, and apa lagi? Opens more sodium channel. Okay, and lepas tu nak cakap tak, okay, kat sini kalau you nak tambah, you boleh cakap voltage gated potassium channel still close. Tolong tambah dekat situ. Voltage gated potassium channel still close. Okay. The influx of more sodium trigger action potential. Okay, ataupun you terus nak cakap the more sodium channel open, so more sodium enter the cell creating action potential. You boleh guna ayat you sendiri yang mudah lah. Okay, so saya repeat balik dekat sini what happened here at this stage, more okay, voltage gated channel open. Okay, voltage gated sodium channel open. Okay, sodium rush into the membrane. Okay, potassium channel still close. Okay, the influx of sodium create action potential. Boleh tak cerita macam tu? Boleh Selalunya explain dekat sini 3 markah. 2 or 3 marks. Okay. Now next, repolarization. What happened at this stage? Repolarization maksud dia dekat sini, okay, sodium channel tadi kat sini terbuka kan? Dekat sini sodium channel close. Tapi potassium channel open. Okay, potassium channel open. So you tengok dekat sini, sodium channels are inactive. Maksudnya dia dah nak tutup dekat sini. Potassium channel open. Nampak tak? Inactive ni maksudnya terus kata close. Okay, ni nampak tak? Begin to close. Okay, net influx of sodium stop. So voltage gated potassium channel open and potassium rushes out of the cell. Potassium keluar. Okay, plus. So bila potassium keluar, apa jadi kelas? Positive charge keluar, so dalam jadi negatif balik. Okay, inside become negative again. Okay, so what happened here? Okay, dia akan restore the internal negativity of resting neuron. So dia akan negatif balik. Okay, so kalau soal tanya explain stage ni kelas. Okay, sorry, explain dekat stage ni. First kali you kena cakap sodium channel close. Voltage gated sodium channel close. Potassium, okay, voltage gated potassium channel open. Okay, potassium rushes out of the cell. Restore internal negativity of resting neuron. That's it. Boleh ke? Boleh. Boleh ke tak? Boleh ya? Boleh. Okay. Agak penat kan? Agak penat sikit. Banyak sangat hari ni. Okay, now. Next, yang hyperpolarization.
Okay, ni hyper. Lagi rendah daripada resting state yang negative 70. This is hyperpolarization. So hyperpolarization kalau dia suruh explain dekat sini apa yang berlaku. So ni facts dia. Some potassium channel remain open. Sebab sini tadi dia terbuka kan. So dekat sini dia remain open. Bila dia remain open dia masih keluar. Faham tak? So what happened? It become more negative. Dia jadi negative. Hyper. So K plus channel do not close at the same time causes excess efflux before K plus channel close. Ayat dia macam susah sikit kan. So you just cakap some potassium channel remain open. That's it. Boleh gantikan ayat ni. Guna ayat ni. Okay, some potassium channel remain open. So apa dia cakap? Causes excess K plus efflux. Ataupun you boleh guna bahasa mudah K plus still apa dia cakap? Selalu ayat student macam ni still move out. Suka hatilah ayat you all. Nak cakap dia masih keluar. Okay. So this result in hyperpolarization. Okay. So all voltage gated channel are now closed. And membrane potential returns to resting state. So lepas tu apa jadi kelas? Lepas tu dia pun slowly close. Bila slowly close barulah dia akan return back to resting state. Okay. Tu je saja. Okay. Yang ni lah. Okay, so you tengok kat sini last slide kita sodium potassium pump redistribute the ion resting condition restore return to resting state. So yang ni sambungan dia tadi kan. Okay, apa jadi dekat sini kelas? Okay, ni resting state sebenarnya. So sodium potassium pump redistribute the ions resting electrical condition restore return to resting state. So kesimpulannya resting state lah dekat sini. Okay, yang ni jarang soalan tanya sebab ni resting state. Kalau resting state all the three factors tadi main peranan. Okay, so yang ni tadi hyperpolarization. Now kita repeat balik. So what happened here class? At this stage, okay, ingat balik all the three factors tadi. Ion leak channel, sodium potassium pump, okay, pump 3 sodium out for every 2 potassium in, and then there is negative ion dekat dalam ni kan. They're too big, tak boleh nak diffuse out, so dia menyebabkan dalam become more negative, outside become more positive during the resting state. Then dekat sini you touch the hot objects here, you trigger, you put something signal dekat sini. Okay, so what happened? Dia punya tu very strong signal and exceed the threshold. Dekat sini apa jadi kelas? Nombor 2 ni, you boleh cakap some. Kadang some ya, some voltage gated ion channel open. Okay, some voltage gated sodium channel. Okay, sodium lagi spesifik. Some voltage gated sodium channel still open. So some sodium apa ni? Move out. Move in. Sorry, daripada luar masuk dalam. Okay, rushes in. Rush in. Okay, masuk dalam. And if it exceed the threshold level, more and more voltage gated sodium channel open. Okay. Nampak Kat sini kita kata some voltage gated sodium channel open, and if exceed the threshold level, more and more voltage gated sodium channel open. Okay, potassium channel still closed, and this will create action potential. Okay. And what happened at this stage? Then you explain balik. Voltage gated sodium channel close. Okay, tutup pula. Potassium channel open. Voltage gated potassium channel open. Potassium rush out. Okay, keluar. Rush out, causing the negative, the inside become negative again. Okay, nampak tak ayat you? You boleh guna ayat macam become negative again ataupun restore the negative condition of the internal membrane. Okay, and what happened dekat sini? Some voltage potassium channel still open. Okay, so there is still efflux of K plus outside, causing the inside become more negative or hyperpolarization. Boleh tak you explain stage ni dekat sini dekat macam tu? Kelas. Agak-agak. Boleh. Boleh. Dia punya story dia nanti dekat sini kelas. Ni yang saya akan explain. Macam mana dia transmit tu. Here. So saya tak explain lagi. Yang ni baru saya hanya cerita dia punya definition sikit-sikit lah. Terminology macam tu sahaja. Baru sahaja. You buka Campbell, you baca sendiri, I'm sure you akan faham. I'm sure you akan faham. Okay? Faham tak? Sikit-sikit.
Faham. Sorry dekat sini tadi saya kata tolong guna padanan voltage ya. Tolong guna padanan voltage. Okay? Faham So saya tak nak ajar banyak-banyak dah sebab tu much. Okay, banyak you nak masuk nanti. So yang ni yang selalu keluar exam. Here. Dia suruh you explain setiap stage ni. Okay? Selalu keluar exam. Nanti kita you tengoklah pasal question. Okay, ada soalan tak? Madam, Yep. kalau graf tu dia ke atas macam untuk depolarization kan? Kalau graf tu ke atas macam Yep. depolarization, Hmm. membrane potential dia decrease ke increase madam? Increase ke decrease? Dalam dia jadi negatif ke positif bila dia ke atas? Positif. You cakap the membrane potential become more positive. Membrane potential become more positive. Boleh? Okay. Sebab slide ni slide atas. Kat mana? Yang Atas. yang ni dia kata depolarization is a decrease in membrane potential. Decrease. They become less negative. So it's increase in membrane Saya ingatkan potential. dia ikut graph tu. Okay. Now you kena macam ni lah. Decrease maksudnya inside the membrane become less negative or more positive. Decrease ni, decrease lah dekat sini. Dalam dia tu become decrease in membrane potential. Tapi you guna pertanyaan ni lah. Kalau dia you jangan guna pertanyaan ni, decrease, increase. Okay, kelas semua, jangan guna perkataan ni. Kalau ditanya apa perubahan yang berlaku, you tolong guna perkataan ni. Inside become more positive ataupun less negative. Boleh tak guna tu? Sama juga ini. Hyperpolarization, you jangan cakap increase in membrane potential class. Please, you guna perkataan ni. Inside of the membrane become more negative. Okay, boleh tak? Ignore perkataan yang ni. Kalau saya lah, saya ignore yang ni. Yang ni, you akan nampak lebih yang ni. You nampak tak? Sebab hyperpolarization kan, dia menyebabkan dalam tu semakin negatif, right? So you kata inside the membrane become more negative. Dia akan bagi point dekat sini. Jangan tak perlu fikir pasal increase membrane potential, decrease membrane potential ni. Boleh semua? Boleh madam. Thank you. Boleh madam. Boleh Yes. madam. You nak slash pun tak apa yang tu. Please guna ayat yang ni. Sebab dalam exam dulu pun selalu yang ni dia akan guna. Inside the membrane become more negative, more positive, less negative. Ni memang skema jawapan. Masa exam. Okay, inside the membrane become less negative. Bila you explain depolarization. Okay, tu je lah. Ada soalan lagi tak? Tak ada You buat workbook dia. Workbook, worksheet yang you dapat. Ada soalan yang ni. Tu soalan test. Okay? Okay, so nanti kita sambung lagi kot nanti dan kita habiskan terus. Tinggal sikit lagi slide. Okay? Okay, cukup lah kot saya rasa. Saya tak nak proceed dah sebab banyak nanti baca pening. Boleh ya? Boleh madam. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum.